yesterday కొంచెం introduction అయింది. So we know Mahesh and Srinam. Pawan, can you introduce yourself, your maybe education background, year of passing, and what you are doing currently, and what you are expecting from this training? You all can hear me, right? Mahesh, Srinam? Okay. వినపడుతుందండి? yes sir, వినపడుతుంది కదా? So Pawan, yes, good. Hello. Yes, Pawan, can you hear me? Sir, వినపడుతుంది. So నిన్న introduction అయింది. Since today you have joined first as a first వీడియో పంపారు సార్, చూశాను. పంపించారు కదా. సో కొంచెం స్మాల్ ఉన్నట్టుంది ఫోన్ లో. ఓకే, కనెక్టింగ్ స్లో అవుతుంది, కట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. సో కొంచెం స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకుందాం అంటున్నాము. వి నో Srinam, Mahesh. My name is Vamshi. I carry 15 years of experience in Dynamics, Microsoft Dynamics. Okay, so chala implementations chesano, and overseas visits 5 overseas visits unnai. So currently based out of Hyderabad and working in some private company. Okay sir. So meeku real time training istamu, real time examples istamu. Okay sir. And we will make this training as practical also. We will give you some assignments, and you can do offline. Edana doubts unte meeru next class lo adagachu. So this is how we plan the training. 40 hours anukondi, daily 1 hour, 11 to 12. Okay sir. And Saturday Sunday 11 to 1 పెట్టుకుందాము. మేబీ 2 hours మనం వచ్చేయచ్చు సాటర్డే అండ్ సండేస్. ఓకే సార్. ఏంటి సార్, నాది బ్యాంక్ లో. ఓకే, నేను అదే పనికి పర్మిషన్ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేసాను. ఓకే ఓకే. సో అంటే పర్మిషన్ అంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతాయి. సో ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు మీరు మళ్ళీ టైం స్పెండ్ ఫర్ ప్రాక్టీస్? అదే చూడాలి సార్, పనిగా అడగలేదు. Okay, 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 no problem. You can decide. I'm sharing my screen. Just give me a moment. Iroju date 21st 10 2022. So your education background, Pawan? అదే హైదరాబాద్ లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సార్, డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎంఏ. ఓకే, అండ్ డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అకౌంటింగ్ మళ్ళీ మీకు అర్థం అవుతుందా? అర్థమైంది. ఓకే ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ అండి. సో మహేష్ అండ్ శ్రీరామ్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? We can start. Yes sir, we can. Okay, so I'm sharing my screen. Let me know if you can see. Excel కనిపిస్తుందా? No. yes, Excel, right? Excel, right? yes. Okay, good. So ఏం చేద్దాము అంటే ఈరోజు I will first give you examples of business process. ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకు వాడతారు, that I will give you example. We are learning about what? Microsoft Dynamics D365 ఫైనాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ గురించి మనము నేర్చుకుంటున్నాము, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ అన్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, కరెక్ట్. అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఈఆర్పి, ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్, ఆర్ బేసికలీ చెప్తే అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఏ కంపెనీస్ యూస్ చేస్తారు ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్, అండ్ వై దే యూస్ అనేది క్వశ్చన్. why companies
Sir, use. Yes, చెప్పండి. అది మీ వాట్సాప్ స్క్రీన్ షేర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. స్క్రీన్ 1 నా ఎక్సెల్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు ఎక్సెల్ మీకు కనిపిస్తుంది. Okay, Excel, right? So we are talking about Microsoft Dynamics D365 Finance and Operations, and this is an ERP and accounting software. Question is, why companies use ERP or accounting software? ఈ క్వశ్చన్ మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. వై? బికాస్ ఏదైనా కంపెనీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కొనాలంటే ఇట్ నీడ్స్ మనీ, రైట్? అండ్ వై దే యాక్చువల్లీ బై? మనకు ఏదైనా షూ కావాలి. వై వి బై షూ? ఇట్స్ నాట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ మనీ, చాలా డబ్బులు వచ్చేసినాయి, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బై షూ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మై హౌస్. నో, రైట్? మేబీ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ వాకింగ్, ఐ వాంట్ టు గో టు ఆఫీస్. నీడ్ ఉంది, రైట్? పర్పస్ ఉంది. నీడ్, పర్పస్ ఉంది నా దగ్గర. అందుకే నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. You can take an example of Tally. Simple. Let's not go for very high software. Tally undi ERPs lo, D365 undi, SAP undi. But I right now talk about D365 and SAP. Just simple take an example of Tally. You might have seen Tally software using in some small companies, right? ఎక్కడ చూసారనుకుంటాను, విన్నారు. Or even Pawan is working in some banking or hotel management లో పని చేస్తున్నారు. సో ఆ హోటల్లో ఏదైనా మషిన్ ఉంటుంది, చిన్న మషిన్, రైట్? టు గివ్ ది కస్టమర్ బిల్. సో పర్పస్ ఉంది, దట్స్ వై హీ ఈస్ యూజింగ్ దట్ మషిన్. మేబీ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ ఫర్ హిమ్, చిన్న హోటల్ ఉంది, సో హీఈస్ యూజింగ్ యాజ్ పర్ హీస్ నీడ్. ఒక కొంచెం మీడియం సైజ్ కంపెనీ వెళ్తే దే మే యూజ్ సమ్ టాలీ ఆర్ జేడి అడ్వర్డ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్, ఎపికోర్ యూజ్ చేస్తారు, కరెక్ట్? ఎక్కడైనా చూసారా మీరు టాలీ? దే ఆర్ యూజింగ్ టాలీ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్. లైక్ లెడ్జర్ అట్లనే కదా సార్? లెడ్జర్, అవును, ఎస్. ఎస్. అకౌంట్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా, ఎస్, అకౌంట్స్ యూజ్ చేస్తారు, అకౌంటింగ్ కోసం. మామూలుగా షాపింగ్ కానీ ఇట్లా హోటల్స్ కానీ టాలీ యూజ్ చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ అర్థం మనము అర్థం చేసుకోవాలి. వై ఈజ్ యూజింగ్ దట్? మేబీ ఎ మషిన్, మేబీ జస్ట్ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్. మనకు బిల్ ఇస్తాడు. సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆయన ఏం చేసుకుంటాడంటే, మేబీ హీ విల్ చెక్ టుడేస్ సేల్స్ ఎంత అయింది. ఓకే, టుడేస్ సేల్స్ ఈస్ లెట్స్ సే 10,000, 20,000, 50,000 సేల్స్ అయింది. సో ఆయనకి కొంచెం నంబర్ వస్తుంది. సో హీ విల్ అట్లీస్ట్ నో ఎంత సేల్ అయింది ఈరోజు, రైట్? సో హీ కెన్ ఆల్సో పిక్ సమ్ రిపోర్ట్స్. నిన్న ఎంత సేల్ అయింది, మొన్న ఎంత సేల్ అయింది, సో ఒక మంత్ కి ఎంత సేల్ అయింది. సో మేబీ హీ డూ సమ్ నంబర్స్. అట్లీస్ట్ ఒక పర్పస్ ఉంది. అట్లీస్ట్ హీ విల్ గివ్ సమ్ టోకన్, గివ్ ఇట్ టు కస్టమర్. కస్టమర్ వెళ్ళి డెలివరీకి ఇస్తాడు, డెలివరీ నుంచి తీసుకుంటాడు. సో దానికి చాలా పర్పస్ ఉంది. సో సిమిలర్లీ ఈఆర్పికి, అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కి పర్పస్ ఉంది. Some others may use accounting software for legal requirements కోసం కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో ఆడిట్, అది కొంచెం పెద్ద కంపెనీ ఉంది. సో దెర్ మే బి సమ్ 50 ఎంప్లాయీస్, 100 ఎంప్లాయీస్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో అది మేనేజ్ చేయాలంటే దే విల్ నీడ్ సమ్ కామన్ ప్లేస్, ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. different people will use the same software but in different departments. Just we just now talked about hotel.
సో హోటల్ నుంచి సింపుల్ ఒక స్లిప్ ఇచ్చేస్తే దట్ స్లిప్ విల్ గో టు కిచెన్ యాక్చువల్లీ, రైట్? సో కిచెన్ లో కూడా వాళ్ళకు డిస్ప్లే అవుతుంది, ఓకే ఐ హ్యావ్ సో అండ్ సో ఆర్డర్ నంబర్ ఇస్ సో అండ్ సో, అండ్ ఆ ఆర్డర్ లో ఏమేమి ఇవ్వాలి, మెనూస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మెనూస్ ఉంటుంది. ఆర్డర్ నంబర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్డర్ నంబర్ నేను రాస్తాను. కిచెన్ లో ఫస్ట్ ఆయన బిల్లింగ్ కౌంటర్ నుంచి బిల్ ఇచ్చేస్తాడు. దాని తర్వాత కిచెన్ లో దే విల్ చెక్ ఆర్డర్ నంబర్, మెనూ ఏమేం ప్రిపేర్ చేయాలా, ఫుడ్, మేబీ టైం ఉంటే వాళ్ళకు టైం స్లాట్. బట్ దిస్ ఇస్ ఆటోమేటిక్, రైట్? ఒకసారి బిల్లింగ్ కౌంటర్ నుంచి హిట్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ డిస్ప్లే ఇన్ ది కిచెన్ డిస్ప్లే, కేఓటి అంటారు దీనికి, కిచెన్ ఆర్డర్ టికెట్. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఇన్ కిచెన్. సో దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది. మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు బిల్ స్లిప్, తీసుకొని అది క్లోజ్ చేసేస్తారు వన్స్ ఇట్ ఈస్ డెలివర్డ్. సో ఇవన్నీ స్టేటస్ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్. సో పర్పస్ వచ్చేసింది దీనికి, రైట్? సిమిలర్లీ ఒక మీడియం సైజ్ కంపెనీ చూస్తే దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, డిపిటి రాస్తున్నా. అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, అకౌంట్స్ పేయబుల్ డిపార్ట్మెంట్, ఏపీ, ఓకే ఏపీ అంటారు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్, క్వాలిటీ ఉంటే క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక సింపుల్ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేయొచ్చు. సో దానికి దే విల్ గో ఫర్ సమ్ లిటిల్ హయ్యర్ సాఫ్ట్వేర్. ఎందుకంటే ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండాలి అందులో, వాళ్ళు అలా డే టు డే బిజినెస్ ఆర్ ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు దాంట్లో చేయాలి అంటే దే విల్ గో ఫర్ సమ్ బిగ్గర్ సాఫ్ట్వేర్. దట్ హోటల్ బిల్లింగ్ కౌంటర్ సాఫ్ట్వేర్ మే నాట్ fit to their requirements. So in this case, they will go for some big softwares like Tally lo kuda undi idi manufacturing quality. Okay, Tally is one of the ERPs. Epicor, SAP. Then what we are learning is D365. Any questions still here? We are going good. అర్థమవుతుందా కదా? Yes, sir. రైట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. ఫర్ ఏ బిగ్ కంపెనీ, లెట్స్ సే టాటా ఆర్ బిర్లా ఆర్ రిలయన్స్. Now, ఈ బిగ్ కంపెనీస్ కి ఓనర్ ఈస్ సిట్టింగ్ సమ్వేర్. ఓకే, మేబీ హీస్ ఇన్ ముంబై, బట్ హీస్ మేనేజింగ్ హిస్ ఎంటైర్ బిజినెస్ అక్రాస్ ఇండియా, అక్రాస్ ది వరల్డ్. కరెక్ట్? హౌ దే విల్ మేనేజ్? ఓనర్ ఒకడే ఉంటాడు, బట్ దే విల్ మేనేజ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్ అండ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. సో ఒక లెట్స్ సే ఒక సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ తీసుకోండి. ఇందులో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి కట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తా. These are all my departments. So sales department, they will use this software. They can use across any location.
they could be connected anywhere in the world, but they could use this software from their location. ఇలా యూస్ చేస్తారు అంటే దిస్ విల్ బి లైక్ వెబ్ బ్రౌజర్. మనము జీమెయిల్ యూస్ చేస్తాం కదా, సో నౌ డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ లైక్ ఓపెనింగ్ ఎ జీమెయిల్. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి యూఆర్ఎల్ మనము ప్రెస్ చేస్తే హిట్ ఎంటర్ చేస్తే we will get connected to the accounting software. So which will not stop them from using the software from some location. They can use from any location. అర్థమైందండి? I'm at home, I have a laptop, I can get connected to the ERP. I am outside, I'm in hotel, but I have internet connection, laptop, I will use browser, open the ERP. So this will not stop any department from doing their operations. Generally, they should be in office, okay? So manufacturing company lo, they will be in office. So sales department will do sales from Mumbai location, or let's say Hyderabad location nunchi sell chestaru. Accounting department sits in Delhi, let's say example, okay? But they will come to know what they will come to know that Hyderabad location nunchi so and so sale aindi, so and so stock aindi. There will be another team which says inventory management, okay, or call it as SCM. SCM ante telusa andi? Supply chain management team. వాళ్ళు కూడా ఎక్కడో కూర్చుంటారు. సో ఒకసారి సేల్ అయితే ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ లొకేషన్, దిస్ ఇన్వెంటరీ టీమ్ ఆర్ సపోజ్ టు చెక్ వెదర్ ది రిమైనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు డూ ది సేల్స్ ఆర్ they need to manufacture. Let's say cement bags అనుకోండి, we are talking about cement bags, okay? This company will manufacture cement bags and do the sales across India. So ikkada sales department already sales chesesindi. What will happen? Stock will reduce from their inventory, correct? So this inventory department is their job to check the remaining stock సరిపోతుందా లేదా. లెట్స్ సే అవుట్ ఆఫ్ 100 bags వీళ్ళు 80 bags సేల్ చేసేస్తారు అండ్ రిమైనింగ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ 20. సో this team will keep an eye on the inventory from the system నుంచి ట్రాక్ చేస్తారు. This is also an advantage of using ERP. If ERP is not there, then what will they do? They will have to go to their store, count the bags, back counting చేసుకుంటా కూర్చోవాలి. Saving their time, right? I will just open this system, నేను చెక్ చేసుకుంటా బ్యాగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. Now this team's job is to keep the sufficient stock. So వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they will ask the manufacturing team to manufacture remaining 80 bags so that again 100 stock is available. Okay, maybe they will send an email. They can also do this into the system. What they will do, they will create a production order, create చేస్తారు system లో. That production order create చేయమని చేసేస్తారు for 20 bags. Okay,
కానీ ఈ 20 బ్యాగ్స్ కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంది. సో దే నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ రా మటీరియల్. కరెక్టా లేదా? ఒక సిమెంట్ బ్యాగ్ నేను తయారు చేయాలంటే దానికి రా మటీరియల్ కావాలి. With that raw materials only I can manufacture cement. So it is this team's job, department job, SCM job to check whether raw material is available or not. Production order అయితే క్రియేట్ చేసేస్తారు. ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. సిస్టమ్ ఆటోమేటికలీ విల్ టెల్ దట్ sand is required, some chemicals are required, and bags are required. These are my raw material. దీనికి ఎంత ఎంత కావాలి 20 kgs కి ఆ క్యాల్కులేషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. So they will again check now to create that production order 20 bags raw material ఉందా లేదా. If raw material is not there, they need to buy the raw material first. Correct? Just a moment అండి. We are going good, right? అర్థమవుతుందా అండి మీకు? Yes, sir. సో చాలా ఉంది. అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ సైకిల్, ఇట్స్ లైక్ ఏ సర్కిల్. ERP యూస్ చేయడం అంటే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. వి స్టార్టెడ్ అవర్ డిస్కషన్ ఫ్రమ్ సేల్స్. అందులో అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పిక్చర్లో వచ్చేసింది, అందులో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పిక్చర్లో వచ్చేసింది, అందులో ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ పిక్చర్లో వచ్చేసింది. సో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ యూజింగ్ అండ్ రిలయింగ్ ఆన్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. సో రా మెటీరియల్ లేకపోతే నా ఇట్స్ క్వశ్చన్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ఏ పర్చేజ్ ఆర్డర్. పర్చేస్ చేయాలి, ఇది పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫార్ రా మటీరియల్. ఇప్పుడు పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే అగైన్ దిస్ కుడ్ బి దిస్ డిపార్ట్మెంట్స్ జాబ్. కానీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లెట్స్ అజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసేసారు. ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో ఈ రా మటీరియల్స్ ఉన్నాయి. దే విల్ డిఫైన్ విచ్ పర్చేసింగ్ విచ్ ఇస్ ది హూ ఇస్ ది తో మనము కొంటున్నాము. దే విల్ డిఫైన్ దీస్ రా మటీరియల్స్ నాకు కావాలి, ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వెండర్ కి ఇష్యూ చేస్తారు. What will happen now is vendor issue చేసిన తర్వాత, let's say after a few days vendor has delivered the goods అంటే ఈ రా మెటీరియల్ డెలివర్ చేసేసాడు. Now I can release the ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. అప్పటి వరకు నేను జస్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. ఇది నాకు కావాలి, సిమెంట్ బ్యాగ్స్ 20 కావాలని ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తాను. బట్ ఐ గాట్ ది రా మటీరియల్స్ నౌ, దెన్ ఐ కెన్ ఇష్యూ ఆర్ రిలీజ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ టు మై యాక్చువల్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్? So this is all a big cycle, what I am trying to say, but what we are trying to do is the purpose of accounting software మనము అర్థం చేసుకుంటున్నాము.
నా గుడ్స్ డెలివర్ అయింది అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ ని నేను రిలీజ్ చేసా. Then production team, that's a manufacturing team, will take care of the production order. They will produce the goods. Then again my inventory will become 100. So 80 నేను ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసాము, ఇట్స్ we sold 80, right? So 80కి నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. సో నా టోటల్ స్టాక్ ఈస్ 100. మళ్ళీ 100 స్టాక్ లో వచ్చేస్తాయి. అనదర్ పాయింట్ హియర్ ఇస్, నేను ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశాను. సో అకౌంట్స్ పేయబుల్ డిపార్ట్మెంట్ పిక్చర్ లో వచ్చేస్తుంది, ఏపీ డిపార్ట్మెంట్. Why they will come into picture is, since we purchase the goods from the supplier, I am supposed to make the payment to my vendor. Okay, make the payment to the vendor. Correct లేదా? Correct, right? Vendor ki payment cheyale. So accounting payable department will come into picture. They will take care of the payment, but they need a సాఫ్ట్వేర్. ఎంత పర్చేస్ ఆర్డర్, ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి, ఎవరికి పే చేయాలి, ఎప్పుడు పే చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ పర్చేస్ ఆర్డర్, సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది పేమెంట్. నా అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ డిపార్ట్మెంట్ నేను రాయలేదు, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ హియర్. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్, this department will also come into picture. Any idea what is accounts receivable department from you? అది మనం పేమెంట్ చేస్తాం కదా, వాళ్ళకి రిసీవ్ అవుతుంది అది అకౌంట్స్ డీటెయిల్స్. కరెక్ట్. అదర్స్ ఎవరు ఉన్నారు? సో లెట్ మీ చెక్. ఎవరు చెప్పారు? మహేష్ చెప్పింది శ్రీరామ్. ఓకే, సారీ. కరెక్ట్. రిసీవబుల్స్ అంటే ఐఎమ్ సపోజ్ టు రిసీవ్ ది పేమెంట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్. మనం డిడ్ వి సోల్డ్? ఎస్, వి సోల్డ్ 80 bags, రైట్, సిమెంట్. సో అది మనము రిసీవ్ చేసుకోవాలి, పేమెంట్ రావాలి కస్టమర్ నుంచి. సేల్ చేసాము, కస్టమర్ విల్ మేక్ ది పేమెంట్. సో దాట్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ టేక్ కేర్. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, దే విల్ కీప్ ఎన్ ఐ ఆన్ ఎంత సేల్స్ అయింది, ఎవరికి సేల్స్ అయింది, ఎంత బ్యాలెన్స్ కస్టమర్ పే చేయాలి. దిస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ టేక్ కేర్. అండ్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ట్రాక్ ఎంత మనము వెండర్ కి పే చేయాలి. సో దే మే ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ టు బై సంథింగ్, రైట్? That's why different departments are there, and our department లో coordination ఉండాలి అంటే we have a requirement of software, and that is called an ERP. ఇందులో there is another concept of planning. If you notice the word ERP is called enterprise resource ప్లానింగ్. ఇందులో 2 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. 2 keywords are resource planning, అంటే నేను రిసోర్సెస్ ని ప్లానింగ్ చేస్తున్నా. దట్ ఆల్సో ఇస్ కవర్డ్ ఇంటూ ఈఆర్పి లో కవర్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్, నేను ప్లానింగ్ కూడా చేసుకోవాలి. అంటే ఫార్ లెట్స్ సే నెక్స్ట్ 2 months లో, నెక్స్ట్ 4 months లో నేను ఎంత సేల్ చేస్తున్నా, that also some forecasting will be there, right? Most of the big companies, even Microsoft, SAP, Reliance, Tata's, Birla's, but big companies will go on projection, forecasting lo veltaru, correct? So the forecasting చేసుకుంటారు, ప్లానింగ్ చేసుకుంటారు. That is called a planning. Next 4 months, next 1 year, next quarter, how much సేల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. ఆ సేల్ చేయాలంటే నా దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదా, నా దగ్గర రా మెటీరియల్స్ ఉందా లేదా,
Now again, that's a different question. How they will do forecasting, that's a different question, but there will be some calculation. So that all is covered into enterprise resource planning. Okay. Any questions, Andy? I'll just pause for 2 minutes. Let me know if you have understood this cycle, and if you have any questions, please ask. Accounts payable ki accounts receivable ki difference, sir. Very good. Accounts payable, no, it's payable, and I'm making payment to vendor. Receivables ante nenu receive నుంచి ఇక్కడ రాస్తాను. That's a very good question. If you have any such questions, please do ask. Accounts payable mostly కాదు, it deals with vendors. That is called payables. And receivables deals with customers. Yes, sir. Thank you. A simple example is hotel. We have taken an example of hotel. Hotel లో కౌంటర్ లో ఓనర్ కూర్చుంటాడు, ఆర్ మేబీ సమ్ బిల్లింగ్ పర్సన్ కూర్చుంటాడు. కస్టమర్ వస్తాడు, దట్ ఈస్ ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రిసీవబుల్స్. వాళ్ళకు హోటల్ వాళ్ళకు కూడా వెండర్స్ ఉంటారు. దే నీడ్ ఆనియన్, దే నీడ్ రైస్, దే నీడ్ వెజిటేబుల్స్, దే నీడ్ మీట్. దే విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్ వెండర్స్. వాళ్ళు సప్లై చేస్తారు. సో ఫర్ దెమ్ వెండర్స్ ఆర్ దేర్ అకౌంట్స్ పేయబుల్, రైట్? సో దే బై, దే సెల్, రెండు ఉన్నాయి ఇందులో. క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసాము మనము 80 bags. సో దట్ షుడ్ go through the quality department. Quality department should tell that okay, this is as per the standards. వాళ్ళు శాంపుల్ తీసుకొని చెక్ చేస్తారు. దెన్ దే విల్ రిలీజ్ ఇట్ టు సేల్. అప్పుడు వరకు సేల్ రిలీజ్ అవ్వదు. కొన్ని ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ లో ఇది ఇంకా కొంచెం టైట్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్, వెరీ టైట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టింగ్ సమ్ వన్స్ హెల్త్. ఓకే, సో దే ప్రొడ్యూస్ సమ్ tablets, they produce some syrups, that will go through the quality department. Even those things can be managed into enterprise resource planning software. Okay, Andy, correct? I will pause for 2 minutes. I'll just drink some water. Okay, I'm back. Mahesh, ఏదైనా questions ఉన్నాయండి, or you are clear? Clear, sir. Okay, good. Feel free if you have any questions to ask. Okay. Okay, sir. Today I will just give some introduction. ఇది complete చేసి I will just show you software చూపిస్తాను last 10 minutes లో. From tomorrow we will see the system, okay, and assignments we will give you. Another very good example I want to give you is retail company, like more outlet, you must be knowing, right? More
outlet. There could be some Reliance outlets, Reliance Foods. Okay, these are all retail pantaloons. Okay, Nike, some showrooms, right? So why I'm giving example of retail is they have multiple store locations across India. Right now we will just take example of India or country. So more outlet key, they may be having hundreds of outlets across India. They will use an accounting software at the counter which is called POS. Anyone has idea of this? A point of sale. That is called point of sale. So advantage of using that machine or counter at the counter is from Mumbai. Let's say they have head office in Mumbai. So Mumbai lo kurchoni they can see store 1, store 2 sales. They can see. I will make it to 10. Okay. 10 locations ఉన్నాయి into different cities. So they can see హైదరాబాద్ లో ఎంత సేల్ అయింది, ఢిల్లీలో ఎంత సేల్ అయింది ఈ రోజు, కోల్కతాలో ఎంత సేల్ అయింది, భోపాల్, మేబీ డిఫరెంట్ సిటీస్, చెన్నై, బెంగళూరు. సో సిట్టింగ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ దే క్యాన్ సీ కన్సాలిడేట్ ఎట్ ఎ టైం, రియల్ టైం వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు ఈ స్టోర్ కి ఇంత సేల్ అయింది. సో దట్స్ హౌ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. Now I will give you introduction about D365, Microsoft Dynamics D365. You all are aware there are different ERPs in the market: SAP, Epicor, JD Edwards, Tally, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. One of them is Microsoft Dynamics D365. D365 లో there is ఫైనాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్, దీనికి F&O అంటారు, FO. There is a software Business Central that is called BC, D365 BC. There is a Great Plains, this is called GP. There is some CRM from Microsoft. All these are different softwares and these will work differently. వాళ్ళ design different ఉంది, వాళ్ళ behavior different ఉంది. Okay, out of these we are interested in finance and operations. So finance and operations is called D365 F&O or short form F&O. This has been released, let's say 2018 లో రిలీజ్ అయింది. సో దీని ముందు దిస్ యూస్ టు కాల్డ్ యాజ్ Exapta or AX. So don't get confused when people say AX or Exapta. Any doubts till here? AX and AX అంటే it's a full form of Exapta.
Exapta is nothing but now we should talk about F&O, which is what we are learning now is F&O versus AX. Okay, it's nothing but same product. AX and F&O is the same product, but a different technology. Before 2018, it used to call as Exapta or AX before 2018. Now, దీనికి దానికి difference ఏంటంటే the architecture is different for Exapta and F&O. Earlier, it was client-based model equal to client-based model. Now, F&O is it's not client-based. This is online. దానికి క్లౌడ్ అంటారు, క్లౌడ్ బేస్డ్. ఓకే, or this also called as Azure, Microsoft Azure. Azure అంటే it's nothing but Microsoft Cloud. అర్థమండి. ది యూఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఫ్రంట్ స్క్రీన్ ఎలా కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ చేంజ్డ్ ఇన్ ఎగ్జాప్టా వర్సెస్ F&O, బట్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఏ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ, డిఫరెంట్ డిజైన్, డిఫరెంట్ యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ డిఫరెంట్ టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్చర్. కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ది బిజినెస్ ప్రాసెస్, ది లాజిక్ is everything is same. The coding, programming is same for both the softwares. So homework for you is from today's class is look for F&O versus AX. Okay, check cheyandi. It's chala important. In the interviews, they may try to confuse you by saying, do you know AX? In which versions you have worked in AX? What is the difference between AX and F&O? So this is an for you. Difference between F&O versus AX. Also check how many versions of AX are there. ఇది చెక్ చేయండి. ఓకే సార్, I will also cover this, maybe if not today, then I will also cover this tomorrow. But you check from your side. Okay. Now I am going to show you F&O finance and operations screen. Okay, just give me a minute. I'm logging into the system. Can you see the screen? Yes. Software కనిపిస్తుందండి? sir, finance and operations. Very good. This is the screen of what we are learning. Okay. And ఎలా లాగిన్ చేశానంటే, ఇఫ్ యు సీ ఇట్స్ ఎ బ్రౌజర్ బేస్డ్. ఇక్కడ నేను URL లో సింపుల్ ది సాఫ్ట్వేర్ కి URL ఉంటుంది. I just open the Google Chrome, URL ప్లేస్ చేశాను, హిట్ ఎంటర్, దాని తర్వాత ఐడి ఎంటర్ చేశాను. సో that's how you log in. This is called a
క్లౌడ్ వర్షన్. అంటే నా సిస్టంలో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ లేదు. అదే. బట్ అర్లియర్ టెక్నాలజీస్ ఎలా ఉందంటే ఒక 3-4 ఇయర్స్ ముందు దీస్ సాఫ్ట్వేర్స్ గెట్ యూస్ టు ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ మెషిన్. ఒక exe ఫైల్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేశారు. That technology, that architecture is changed. Why? Because people are now asking for cloud. ఎందుకు ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి, ఎందుకు సర్వర్ అంటే సర్వర్లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎందుకు సర్వర్స్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, మళ్ళీ నేను బయట ఉన్నాను, ఐఎమ్ అవుట్ సైడ్, నాట్ ఇన్ ఆఫీస్, ఐ వాంట్ టు గెట్ కనెక్టెడ్, నా దగ్గర వేరే ల్యాప్టాప్ ఉంది, పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. సో బికాస్ నీడ్ ఉంది, people are asking for cloud based solutions. That's why this technology has moved to cloud based. దీనికి ఇన్స్టాలేషన్ లేదు, మెయింటెనెన్స్ లేదు, ఏముండదు. ఆల్ ఇన్స్టాలేషన్ మెయింటెనెన్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆన్ క్లౌడ్ యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. No, I assume that you have understood. So this looks like a home page of finance and operations or F&O, D365 F&O. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే you will come back to home page. ఇంకా home page లో calendar by default system will provide. Here you have work items assigned to me. ఏదైనా నాకు ఎవరైనా డాక్యుమెంట్ పంపించారు ఫర్ అప్రూవల్ ఇన్ టు ది సిస్టమ్, అది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇఫ్ యు సీ దెర్ ఇస్ వన్ రికార్డ్ రిటర్న్ అని వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్ లింక్ ఇట్ విల్ టేక్ మీ టు దట్ డాక్యుమెంట్. ఏది రిటర్న్ అయింది, సి ఇట్స్ సేయింగ్ పర్చేస్ రిక్విజిషన్ టెస్ట్ రికార్డ్ రిటర్న్. ఇది ఎందుకు రిటర్న్ అయింది అది మనము చూసుకోవాలి. Again, if you want to go back to home page, you click here, finance and operations, you come back to home page. Ikkada search bar undi. It's like, searching something into the system. That you can search here. For suppose, customer search cheyale. I can search here, customer. See, it is in the list. What is in the AR ఇది statement, okay? The fleet management customers. So this is a search into the system function. Here what you see here is companies. Actually you click here and there will be a drop down. These are all my legal entities ante companies. We have talked about the example of Tata's and Reliance and some other multinational companies. So our multinational companies ki different countries lo different entities ఉంటాయి. India is one entity, US is a one entity, Japan is a one entity, Europe లో France లో వాళ్ళకు ఆఫీస్ ఉంది. So those companies what they will do, they will create companies like this. If you check this FR SI అంటే FR అంటే France, GB అంటే UK, కెనడా, IN అంటే ఇండియా, IT అంటే ఇటలీ, RUS అంటే రష్యా, సో TH అంటే థాయిలాండ్. సో ఇట్లా నేను డిఫరెంట్ కంపెనీస్ కి డిఫరెంట్ లీగల్ ఎంటిటీస్ కి అకౌంటింగ్ మేనేజ్ చేయాలంటే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు.
నేను వేరే కంపెనీకి స్విచ్ అవ్వాలంటే ఫ్రమ్ యుఎస్ టు లెట్స్ సే Thailand. Okay, just select this TH. See, it is now switching to Thailand legal entity. Now you see this is changed. Contoso Robotics Thailand. నేను ఈ లీగల్ ఎంటిటీలో ఉన్నాను ఇప్పుడు. That's how we switch companies. We can create multiple legal entities into the system. There is no restriction on how many legal entities I can create. We can create many 100, 200, 300,000, many number of entities we can create into finance and operations. What else we have is a bell icon, a settings icon, and a help and support. And this one is our user logged in. What is bell icon is nothing but action center. ఏదైనా ఎర్రర్స్ అప్డేట్స్ ఉంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, settings icon, some user options are given, some task recorder options are given, mobile app ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి, పర్సనలైజ్ ఈ స్క్రీన్ ఎలా పర్సనలైజ్ చేయాలి అది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. హెల్ప్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఏముంది, సమ్ ఫీడ్ help, click help, it will tell us the version, what version we are using of D365, and some help contents given by Microsoft. Ask the community, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మనకు హెల్ప్ కావాలంటే మనకు కమ్యూనిటీలో కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆన్లైన్ ఫోరం. These are called workspaces. Okay, workspaces ఏంటంటే somebody who is working into bank department, ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ చూసుకోవాలి, వాళ్ళకు మనము ఈ వర్క్ స్పేస్ అసైన్ చేస్తాము. అది ఓపెన్ చేస్తే దే విల్ గెట్ సమ్ క్విక్ సమ్మరీస్. థైలాండ్లో I think only one bank undi, so I'll just switch to US legal entity, USMF. See, it is giving a view. Any bank accounts ఉన్నాయి నాకు 1 2 3 4 and 4 8 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. 8 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక్కొక్క బ్యాంక్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఇది యుఎస్డి బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇది యూరో బ్యాంక్ అకౌంట్. సో యూ మస్ట్ ఆల్సో నో దాట్ నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కరెక్ట్. One bank account operates in euros. It means they receive euros and they make payments in euros. ఈ బ్యాలెన్స్ కూడా చూపిస్తుంది యూరోస్ 1,5403 euros. ఇట్స్ నాట్ ఐఎన్ఆర్. దీనికి ఐఎన్ఆర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ నంబర్ మల్టిప్లైడ్ బై ది కరెన్సీ రేట్ టు ఐఎన్ఆర్, మల్టిప్లై చేస్తే ఐఎన్ఆర్ లో మనకు బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. I will go back to home page. So this is nothing but a workspace. This is nothing but a quick action. ఏం బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, నా టాస్క్ ఏంటి, రీకన్సిలేషన్స్ ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ నేను ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ క్విక్ వ్యూ. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ and give 1 minute for question and answer, then we will close.
యాక్సెస్ మీరు చిట్టి సార్ని అడగండి టు ప్రాక్టీస్, అండ్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ ఎక్సెల్ ఫైల్ సార్. సో ప్లీజ్ బీ రెడీ విత్ యువర్ homework. This is a very important question what I have given you. ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా వస్తుంది. యు మే ఆల్సో నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఏఎక్స్ వర్జన్. కొంత కస్టమర్స్ ఆర్ యూజింగ్ స్టిల్ ఓల్డ్ వర్జన్, ఏఎక్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో యూ మైట్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ ఇన్ ఏఎక్స్, నాట్ ఆన్ D365. Okay, then no questions. Then we will close for today. Tomorrow at 11 a.m. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you.